So we have 3 subtopic. The first one is displacement. We use small letter S to represent displacement. The second one, we have velocity. We use small letter V to represent velocity. Okay, and then the third one, we have acceleration. We use small letter A to represent acceleration. Okay, so we have 3 subtopic. So today, I just want to focus on displacement first. Hari ini displacement sahaja. Velocity, acceleration, next class. Okay, for displacement, we have, okay, you must understand what is displacement and what is distance. Okay, so dia ada 3 benda penting kat sini. There are 3, okay, 3 benda penting kat sini. Pertama, you kena faham what is displacement. Second, you must understand the differences between displacement and distance. And then distance, we have 2 types. The first one is distance travel in the first and second. Okay, distance travel in the first and second. And the third one, distance travel, okay, in nth second. Ada 3 jenis lah. Ni yang pertama, kedua, ketiga. Okay, pertama kita kena faham what is displacement, what is distance. Alright. Sekejap. Okay, kita ada displacement. Kita ada distance. Okay, displacement and distance. Both, the symbol is S. Okay. Ini banyak bendanya. Hai, notification ni banyak sangat. Okay, so displacement is a vector quantity. Where vector quantity meanings you have learned in physics, right? Okay, vector quantity meanings involve magnitude and direction. Dia ada magnitude, dia ada direction. Okay, but distance is a scalar quantity. So it only have magnitude. Dia ada magnitude je. Dia tak ada direction. Okay, next. Okay, for example, I bagi you contoh lah. Okay, katakan macam ni. Katakan you ada, this is the axis here represent the S, where this, okay, displacement value. Katakan kat sini 0. Kat sini katakanlah here to here, let's say here ada X. Okay, here to here, let's say 3 meter. Here origin lah. Okay, let's say here to, I mark here 1 point here, 1 more here. Let's say this one Z. Point Z. Okay, let's say here to here macam tak logik lah pula. Okay, kejap. Jauh sikit. Kat sini lah. Sini. Ni Z. Okay, let's say here Z. And the distance from here to here is 8 meter. For example. Okay. So, in this case, okay, displacement of X. Now displacement of X is negative 3 meter. Why is it negative 3 meter? Because X is on the left side of O. This is the origin. So on the left, the value of S is negative. Okay. On the right, the value of S is positive. Since the here to here is 3 meter, so the value of, oh, I terlupa tulis simbol. Kejap. Ini kan tulis S equal lah. Alamak. Boleh lah. Tulis macam ni lah. Padam sekejap.
Sekejap, padam. Okay, displacement of S of X, okay, is negative 3 meter, or you can label it as negative 3, S is negative 3 meter. Okay, itu untuk X. Okay, how about displacement of Z? Since Z is on the right, here, right? Is here. And here to here is 8 meter. So displacement of Z is 8 meter. You can write as S equals 8 meter. Okay. And displacement of, katakan dekat sini you ada letter P. Kat sini. P is at origin. O dash origin. So maknanya displacement of P is 0 meter. S equals 0. Okay, so at origin, value of S always 0. Okay, so kena ni. On the left, S is negative value. On the right, S is positive value. At origin, S always 0. Okay, so the negative sign here shows to you that the particle is on the left. Positive value here shows to you that the particle is on the right. S equals 0, you understand the particle is at origin. Okay, so benda ni kena faham lah. Okay, kalau soalan kata dia kata suruh cari distance. Distance, alright, distance, sekejap kita tengok nota. Okay, pergi nota ni. Kenapa tak ada button? Share. Okay, tengok nota ni saya dah share ke group. Cuba you pergi tengok. Atau siapa yang dah print tu, tengoklah. Tapi dia dalam BM, it's okay, never mind. Ni. Okay ya. Dalam bahasa Melayu dia panggil sesaran. Displacement tu sesaran lah. Dalam bahasa Melayu sesaran. Okay. So a displacement is the distance from a fixed point. Okay. From a fixed point. Okay, macam ni. From here. Fixed point dia O kan. From a fixed point O. Okay. Measured in a particular direction. So kalau dia on the right side, value dia positif. On the left side, value dia negatif. Okay, tolong bagi tahu saya kejap. Let's say soalan ni. State displacement of P, Q, and R. What is answer? What is displacement of P, girls? Cikgu, P tu kosong. 0, teacher. Yes. Displacement of P is 0 meter. Atau you boleh tulis S equals to 0 meter. Displacement of Q? Negative 2. Negative 2. Yes, negative 2 meter. Because the Q is on the left side of O. Displacement of R? Positive 6. Positive 6. Positive 6 meter. Measure, ingat lagi sekali, a displacement is the distance from a fixed point. So this is a fixed point. Okay, from a fixed point measured in a particular direction. Maknanya sekarang bila saya tanya displacement of R kat sini kan. So maknanya you kena tahu dari from here to here. Ni. Distance dia berapa meter? 6 meter. Okay, since it is on the right, so positive. Okay, kalau let's for Q. Okay. Alamak. Okay, for Q,
distance from a fixed point, this is your fixed point O, and this is a Q. So the distance from fixed point to Q is 2 meter. Since it is on the left, you put negative value there. Negative 2 meter. Boleh faham distance dengan displacement? Displacement dia ada magnitude, dia ada direction. So kalau dia on the right positif, kalau on the left dia negatif. Kalau distance dia scalar, dia cuma ada magnitude. Maknanya dia contoh macam ni, P to Q, the distance is 2 meter. P, alamak. Macam mana ni? P to Q, distance dia 2 meter. Tapi bila displacement of Q, jawapan dia negative 2 meter. Boleh ya? Do you understand? Boleh? Okay, next. Kita tengok yang pertama. Nota ni. Ni. Okay, ini yang pertama yang kita nak belajar. Kan tadi saya kata ada 3. Ada. Mana speed saya tadi? Ni. Kita ada tulis kita. Okay, sekarang kita okay, first kita dah selesai. Kita dah selesai. Okay, next. The first one, how to find displacement of a particle, instantaneous displacement. Sebelum tu, nota yang saya bagi dekat sini, this one. Ni nota saya, alamak. This one. This one nota saya buat sendiri. Saya buat dalam satu page ni. Okay, dah ada semua benda yang penting yang you perlu tahu dalam chapter ni. I dah bahagi kepada 3 kolom. Boleh tengok kat sana kita ada SVA. SVA. Saliva. Saliva. SVA. S displacement, V velocity, A acceleration. Okay, hari ni kita tak nak tengok velocity and acceleration, kita cuma nak tengok displacement. Okay, so semua dah ada kat sini Cik Adik. Okay, yang saya sebut tadi tu. Okay, if the particle is on the right. Okay, sebab ini melibatkan movement, motion. Bila motion, maybe on the right, maybe it's on the left, maybe at origin, depends. Okay, so on the right, S has positive value. Okay, on the left, positive maknanya the value of S is more than 0. Besarnya. On the left, value S negative. Less than 0. Value S is less than 0. Okay, kalau you jumpa perkataan at O, at origin lah tu. Return to point O, passes through O. Okay, or maybe dia pergi balik dekat origin. Always S equal 0. Ni kat sini saya dah tulis dah. Distance, positive value only. Not consider the direction. Displacement, consider the direction. That's why on the right, positive, on the left, negative. Okay, next. Next, this one, S0. Bila saya tulis macam ni, S0. Ni benda ni dekat bawah ni maknanya ini adalah punya time. Displacement T equal 0. Ini maksudnya displacement when T equal 0. Kalau saya tulis S3, apa maksudnya? Displacement when T equals 3 second. S3. Kalau saya tulis S7, displacement when the time is 7 second. Okay, boleh Okay, so bila you ada perkataan initial. Initial baru nak start kan? Ni, lagi satu. Keyword initial displacement. Maknanya dia nak suruh cari displacement when T equal 0. Dia baru nak start. Okay. The first pattern, soalan yang, so saya bagi tahu you ada 3 jenis soalan yang akan keluar untuk displacement. Yang pertama adalah how to find
displacement of the particle after n second, or instantaneous displacement. Displacement of a particle at a certain time. Okay, jom kita buat. Kita pergi nota tadi lah. Nota BM. Mana ni? Banyaknya. Mana dia? Saya dah buka tadi kan. Tak jemput pula dah ni kot. Lama. Buka balik. Share. Buka. Okey, kita pergi nota BM. Okay, tak apa. Kita kan ada orang English teacher kat sini. Your English is very good, right or not? Of course, you boleh faham ni. Okay, jom kita tengok example 2. Ready? Siapa yang tengok nota tu, kalau dia tak faham tu, dengarlah dia cakap. Atau maybe siapa-siapa nak translate ke? Okay, ready now? Okay, this is the first pattern. Soalan jenis pertama. Displacement dia ada 3 jenis, 3 pattern soalan. Ini yang pertama. Okay, lagi 2 ada distance. Okay, kejap lagi. Okay, kita tengok yang ni dulu, instantaneous displacement. Or maksudnya displacement of a particle at a certain time. Tak ada susah pun, senang je. Okay, sebelum tu lupa nak cakap satu benda lagi. Okay, all the function in this chapter is in terms of t. Ni boleh nampak ni. S equals t squared minus 6t. Okay, because related to time. Dia berkaitan dengan masa. Bila dia bergerak, dia melibatkan masa. Dia pergi ke kanan, pada saat keberapa dia pergi ke kanan. Pada saat keberapa dia pergi ke kiri. Waktu bila dia patah balik, semua berkait dengan masa. So, all the function is in terms of t, function of time. Okay, mesti ada. That's why dalam chapter ni, all the keyword is used to find the. Then, baru tengok. Kalau dia suruh cari velocity, ganti masuk T dalam function V. Kalau dia suruh cari acceleration, ganti masuk T dalam function A. So, keyword tu guna dia untuk apa? Untuk mencari T sebenarnya. Okay? Alright. Dalam soalan ni, memang suruh cari displacement. Jom kita baca example 2. Okay lah, dia dalam bahasa Melayu. It's okay, boleh faham lah, no problem. Okay? Alright, a particle move along a straight line. Right. Tu dia dalam bahasa Melayu, dia baca dalam bahasa Inggeris. Okay. Is displacement. Ada masalah tak kalau saya guna nota BM ni, Cik Adik? Boleh sahabat Boleh, cikgu. Boleh faham, cikgu. Boleh faham kan? Boleh. Bagi sama-sama. Okay. A particle move along a straight line. Its displacement. Okay. Its displacement, alright. Its displacement S meter from O, alright, is given by S equal Ft. Dia bagi function lah tu. Where T is the time in second after passing through point O. Betul ke grammar saya? Hantamlah lagu. Harlin, okey ke Harlin? Okey, cikgu. Okay, alright. So now the question asks you to find displacement, okay, of the particle when t equals 3. Maknanya sekarang soalan ni dia adalah sebenarnya nak suruh kita cari apa? Instantaneous displacement. Displacement of a particle at a certain time. So senang je, tak ada masalah apa. So cuba, okay, tengok cara nak jawab. Pertama, dia tanya apa? Oh, teacher, they ask me to find. Find apa? Find displacement, teacher. Displacement what symbol? S, teacher. So you write S. Okay. And then dia kata dia suruh cari displacement. So tanya diri you, do you have displacement function? Yes, teacher. Given. This one, teacher. Then you just use this function. The first question, they ask you to find displacement when t is 3. So meaning you want to find S3. The t right now is 3. Okay.
Sebab I malas nak tukar kali-kali. Okay, I tulis macam ni lah. Masuk je TS3. Okay, berapa yang kan? What do you get? Buat sama-sama dengan saya ke tidak tidur? -9, teacher. -9. Negative shows that the particle is on the right or left? Left. On the left. Yes, the particle is on the left. At 3 seconds, the particle is on the left. Boleh faham? Okay, next, B. Mic testing. Okay, B. Now, the question asks you to find, find. Okay, question mark. Kesaran. Oh, teacher, they asked me to find displacement where use letter S to represent displacement. Ask yourself. Okay, sebab ni soalan yang sama. Of course lah, you still use the same function. So, saya nak cerita teknik menjawab. Sebab nanti bila dalam soalan tu panjang, you kena tanya diri you. Apa yang you nak cari? Teacher, I want to find displacement. Teacher, do you have that function? Is it given? Yes, just use it. Kalau dia tak bagi, sebab itulah lepas ni nak kena libatkan differentiation, nak kena libatkan integration. Apa tujuan dia? Sebab kadang-kadang dia suruh cari displacement tapi dia tak bagi function S. Maybe dia bagi acceleration function. Masa tu kena fikir, nak pakai differentiation ke nak pakai integration? Faham tak teknik nak jawab chapter ni? Okay, yang ni senang-senang lagi sebab semua benda dah bagi dulu. Dia dah bagi siap-siap dah. Okay, sebab saya belum cerita lagi kalau ada function A macam mana nak dapat B. Macam mana nak dapat function B, itu semua kemudian cerita lain. Hari ni kita pergi yang simple-simple je dulu. Okay, so you want to find S7. So the T right now is 7. So put in T as 7. What do you get, girls? 7. 7 meter. So the particle is on the right or on the left? On the right. On the right. On the right of O. Ingat displacement measure from fixed point. Okay, point in this case is point O. Memang selalunya pun dia sebut point O, dia tak ada sebut point lain. Tapi kalau ada tu kena baca balik lah. Baca betul-betul. Okay, lagi sekali, a displacement is the distance from a fixed point measured in a particular direction. So if the displacement to the right of a point O considered as positive displacement, kalau dia on the left considered negative displacement. Okay, and all the function is in terms of T. Okay, next. Kita pergi yang berikut. Saya ingat saya nak guna nota yang satu lagi. Yang ini kamu boleh, maybe after this you can try all this, the example 3. Lepas tu boleh cuba, ni apa? Dah masuk velocity ke ni? Belum. Okay, tak apa. Saya nak pergi nota saya yang satu lagi. Cikgu, ini homework ke? Homework lah tu. Mana dia? Kena buka balik lah. Kenapa dia tak ada kat sini ya? Printer? Ni. Buka on kat sini. Cas apa? Oh ni. Tapi tu yang recycle paper tu. Tu recycle paper. Apa yang saya kata tadi nak buka nota? This one. Ni. Okay, sekarang kita pergi nota ni. Tengok page. This one. Example. This example. Example 1. Okay. Okay, let's do it together. Buat sama-sama dengan saya yang benda yang simple ni dulu. Make it example 1. This one is A, B, C. Okay. A particle moves along a straight line and passes through a fixed point O. Nampak tak dia sebut fixed point O? Ingat displacement dia mesti measure from a fixed point. Aduh, is displacement S meter from O T second
after passing through O is given by this function. So this is the function right now. S equal of t minus 4t squared 4t squared minus 5. Okay. The question asks you to find question mark. The first one A, the displacement, find question mark, displacement, what symbol? Symbol S. Of the particle when t equals to 0, the first one you want to find S naught. So substitute t as 0. What do you get, girls? 3. 3. Meaning the particle is on the right or on the left? Right. On the right. Okay, next, the second one. Okay. You want to find when t is 1, meaning you want to find S1. Teacher, sorry, Teacher, it's it's wrong. negative 5. Negative 5. The first one is negative 5. A Oh, negative 5. saya percaya dengan you all. Saya kena tengok juga jawapan betul ke salah ya. Cikgu, sorry. Sorry, teacher. No, teacher, when the value is 3 is 1, it's 3. So jawapan dia sepatutnya adalah Negative 5. negative 5. So on the right or on the left? On the left. Left. On the left. Sorry, teacher. Negative 5. Okay, next. Yang ni yang saya tak ada jawapan ni. Yeah, alright, negative 5. T1. 3. Okay, T1. Dapat apa yang? 3? It's So, 3. Yes, that's correct. 3 meter. Positive 3, meaning on the right. Okay, next. The third one. Find S when T is 2. So, you want to find S2. Okay, all the T substitute dengan 2. 2. What do you get? What do you get? 3. 3, right? 3 meter. Yes. Yeah. Positive on the right. Okay, next. Last one. They ask you to find S when T is 3. So, S3. Substitute T is 3. What do you Negative get? 5. Negative 5. Negative 5. So, negative 5 on the Left side. left. Okay, boleh faham itu yang pertama. Senang je kan? Boleh, cikgu. Okay, nanti yang you all pergi tengok example tu, yang mana yang boleh buat tu you buat. Okay, example 3. Semualah yang ada kat sini, kalau boleh buat, you buat je. Boleh Okay, kita cuba the next one. Okay, example 2. This is the next, the second part of question. Under distance. Alright. Sebelum tu, tolong cari jawapan untuk saya untuk A1, example 2, A1 and A2. Sekarang buat. Cikgu, A1 tu 30 ke? A1 30. 30. Yes. 30. Yes, 30. A1 jawapan dia 30 meter. Betul? A2 negative 120. 120 meter. Yes, negative 120 meter. Or you can write 120 meter on the left. Boleh? Okay, B. Let's do it together. When? Okay, sebelum tu kita baca soalan. Particle move in a straight line. Its displacement as meter from a fixed point O at time t second is given by this function. This is a function. Okay, 25 t minus 5t squared. Okay, the first B1 question. When? When maknanya dia tanya time. T lah. When will be the particle,
when will the particle be at 20 meter to the right of O? So how to represent this situation? Dia nak cari T. Dia bagi keyword the particle 20 meter to the right of O. Right 20 positive. Right 20 positive negative. positive. Positive. The value. What is the value of S right now? 20. 20. 20 meter. So you can represent it as S equal 20. Okay, 20 meter to the right is the keyword here, where this keyword, okay, is actually S equal 20. 20 meter to the right of O. S positive 20. Okay, given to you value, you just write whether it is positive or negative value. Kalau dia tak bagi value, you can use S more than 0. On the right, more than 0. On the left, less than 0. At origin, S equals 0. Boleh ke? Okay, since given to you the value of S is 20, so you can use S equal, you write S equals 20. So this is a function of S. Okay. Make it equals 20. And then as I said, keyword dia, I dah bagi tahu dah. Kalau you jumpa square, maknanya you kena factorize. Arrange date in general form, I bawa pergi sana semua. Okay. Put in your calculator. Factorize untuk saya. X minus 1 bracket, X minus 4 bracket, teacher. Okay, in this case, you cannot use X. Because T. now it is T. Yes. T, right? So, Teacher. yes. So, tadi kita dapat apa? 1 and 4, right? Yeah. Yes, teacher. T minus 1, T minus 4. Okay, so maksudnya, kalaulah kita lukis diagram tu, katakan ini adalah 0 meter, ini S, ini 20 meter, S dalam meter lah. Okay, kalau kita lukis dia lah. Okay, at 1 second, dia berada di sini. Okay, maybe dia jalan. Dah pergi sampai sini, lepas tu dia patah balik. Geda. Dia patah balik. Geda. Okay, pada saat yang keempat, dia pergi balik kat tempat yang sama. Maknanya 2 kali dia singgah ke sini. 2 kali dia berada di sini. At first second and at 4 second. Kalau lukis diagram lah. Faham maksud dia? That's why ada 2 masa. We have 2 T there. Because maksudnya dekat situ dia pergi 2 kali kat situ. Mula-mula dia pergi, lepas tu maybe dia dah pergi mana-mana, lepas tu dia patah balik pada tempat yang sama. Okay, boleh? Okay, next. Cikgu. Yes. Kalau salah satu jawapan dia negatif, macam mana cikgu? The T cannot be negative value. T always positive. Okay. Okay, B2. Let's read the question. When, lagi sekali the question is T. When means you need to find the T. When will the particle be at? Okay, now the keyword here 70 meter to the left of O. So what is the symbol to represent 70 meter to the left of O? How to write the symbol? Negative 70, teacher. Yes. You write S equal negative 70. So once again, use the function S given there. Okay, and then as I said, always make it positive. The coefficient of T squared, always make it positive. Okay, ni kan tadi dia negative 5. Ini negative 5, so make it positive. Okay, alright, so 5T squared minus 25T minus 7T equals 0. Factorize sekejap untuk saya. Teacher, the first bracket X T minus 7. Second bracket T plus 2. Okay. Now you can see both you have 2 value of T, one positive, one negative, but answer always positive for T.
answer cannot be negative. Okay? Alright. Do you understand, girls? Yes, Yes, teacher. teacher. Okay, next. The last one, the third one. Okay. When will the particle, okay, lagi sekali dia tanya T juga, the third one. When, maknanya nak cari T. When will the particle passes through point O? So, passes through point O, ada perkataan again kat situ. Passes through point O again. Ini dia dah pergi. Dia dah start, lepas tu dia patah balik kat tempat asal dia. So, just now I said at O as always, what? As always, 0. 0. Yes. Yes. So, use the function as given there. Make it equal to 0. And then this one, okay, 25t. Factorize t minus 5. So you have 5t and t equals 5. T is 0 and 5. So you have two value of t here. Is it both answer accepted? No, teacher. No, teacher. What do you think? What is your answer? 5. 5. Yes, t equals 5. Your answer is t equals 5. Why is it t equals 5? Why cannot be t equals to 0? Because Because it said again. Yes, because again there. T equals 0 is not accepted because of the word again in the question. Okay, t equals 0 is the beginning of the motion and not the time after the particle has started moving. Boleh faham? Okay, alright. Next, kita tengok pattern yang kedua. Under displacement. Okay, tadi I bagi tahu you ada 3 jenis soalan. Tak nak pergi. Okay, tadi I bagi tahu you ada 3 jenis kan? This one done. Done. Okay. Next, distance. Okay, distance ada 2 jenis. There are 2 types of distance. Distance travel in the first and second. And the next one, distance travel in the nth second. Dia ada beza. Dua tu dia tak sama. Okay. Alright. So, I bagi you contoh. Okay. Kan tadi ada 2 jenis. Alamak, yellow pula. Distance travel in the first. Malas lah nak tulis. Harap faham je lah. Atau maybe you boleh pergi page 4. Nota ni. You pergilah page 4. Sebab I tunjuk kat sini. Okay. So the first one is distance travel in the first and second. In the first and second. Okay. Next, lagi satu adalah distance travel in the nth second. Ada 2 jenis. Okay, kita tengok yang ni dulu. This one dulu. Okay. Kalau katakan you ada apa tu macam ni. Lepas tu dia kata, katakanlah you ada partikel tu dekat sini dia start kat sini. Saat pertama dia pergi kat sini. Saat kedua dia dah sampai sini. Okay. Jadi kalau soalan tanya displacement of katakan P P ni yang bergerak of P when T equals 0. Okay. What is your answer? Displacement of P when T equals 0. 95. Yes, 95 meter. Okay. Displacement of P when T is 1? 10. 10. Displacement of T
displacement of particle P when T is to 20. 20. Okay. Faham kan? Itu displacement, betul? Okay, sekarang saya tanya. Total distance travel. Sekejap. Distance travel by P in the second. In the second. Dia dari mana pergi ke mana? 5 lah teacher. Dari mana ke mana? In the second. Okay, in the second maknanya dia nak pada saat kedua dia ada dekat sini kan, betul tak? At second dia ada dekat sini, betul? Pada saat kedua, at 2 second dia ada dekat sini, betul? Kalau soalan tanya distance travel by the particle in the second, maksudnya jawapan you dia nak dari sini sampai sini. Sahaja. Okay, dia nak daripada sini pergi sini. Maknanya jawapan you adalah 20 minus 10. Jawapan you 10 meter. Tapi, kalau soalan tanya, the total distance travel by particle P, pukul berapa dah kelas kita habis pukul apa? 10 o'clock teacher. Ada lagi 10 minit. Total distance travel by the particle P in the 2 second. Okay, jawapan you adalah 5 plus 20 lah. Dia jadi 25. Okay, lagi sekali saya ulang, ada dua jenis. Kalau soalan tanya in the first 2 second, dia mesti mula daripada T0. In the first 2 second, T0 sampai T2. T0 dia kat sini tadi. Okay, jadi here to here 5 meter. Lepas tu at 2 second dia dekat sini. Kat sini. Okay, maknanya sini sampai sini 3 meter. Altogether 20 plus 5 jadi 25 meter. Distance travel in the second, dia nak daripada saat daripada first second sampai 2 second saja kat sini je. Okay, lagi sekali. Ni kan. Saat kedua tadi dia kat sini. Kat sini tadi 20 meter. Ini lagi sini. Okay, ni pada saat dia mula kat sini. Dia mula kat sini. Okay. Kalau soalan tanya T equals 1 tadi adalah per meter. Kan? Kat sini T equals to 1. Sini 10 meter. Okay. So kalau soalan tanya distance travel of the particle in the first distance travel in the first 2 second, jawapan you kena daripada T kosong, kena ambil daripada T kosong sebab in the first 2 second, maknanya daripada T kosong sampai T2 tu berapa semua total distance. So kalau T kosong dia start kat sini, sini sampai sini dah 5 meter. Then here to here 20 meter. Sorry sebenarnya. Here to here 20 meter. So 25 plus 20 dia jadi 25. Okay. So distance travel in the second dia cuma nak in the second 4 je. S2 minus S1. Okay, S2 minus S1 dia yang ni je. Okay.
Nota saya dah bagi dah dekat sini. Nota ni boleh rujuk. Siapa yang missing tu? Angel. Angel, boleh off mic tak? Sorry, Hello? teacher. Okey, tengok sini ya. Ni, dalam bahasa Melayu. Okey, distance ada dua jenis. Okay, the first one, distance travel in the first and second. So, you ambil daripada, contoh tadi saya bagi in the first 2 second. Maknanya daripada T0 sampai T2. Sudah semua. Okay. Yang kedua, ini jenis pertama. Yang jenis kedua, distance travel in the nth second. So, formula dia Sn minus 1. Letak modulus sebab dia positive value. So, tadi in the second S2 minus S1. Okay. Kalau dia kata in the third second, S3 minus S2. In the fourth second, S4 minus S3. Kalau in the 10 second, distance travel in the 10 second, S apa? Girls. 10 second ada je. In the 10 second. S10 minus S9. Yes, S10 minus S9. Maksudnya, ini kalau ini saat ke-9, ini saat ke-10. Kalau kat sini, let's say 25, sini 35. Kalau soalan kata distance travel in the 10th second, okay, sorry, in the betul lah, in the 10th second, okay, maksudnya kita ambil S10 minus S9. Kita letak modulus. S10 minus S9 tu maksudnya part ni je. So jawapan kita, okay, 35 minus 25. That is 10 meter. Okay, S10 adalah 35 meter. S10 maksudnya daripada sini sampai sini. Ini S10. Ini S1 sayang. S10. Okay. I guna warna apa? Okay, katakanlah warna pink. Okay. S9. S9 adalah ni tadi dekat 9 second, ni 10 second. S9 adalah 25 meter. S9 maksudnya dari sini sampai sini. Part ni je. Ini S9. So disebabkan soalan tanya distance travel in the 10th second. 10 second kita nak part ni je. That's why kita kena ambil semua is S10. Tolak dengan here to here, that is S9. Then we get this. So this part is 10 meter. Boleh faham ke? Boleh, Hello? cikgu. Okay, kita cuba soalan. Ready? Okay, sebab I dah buka yang ni, kita cuba yang ni lah. Okay, this one. Example 4. Okay, ready for example 4? Okay, this one is in Malay. It's okay, never mind. Boleh faham punya lah. Okay. A particle move along a straight line. Okay, this one. This sentence. If displacement from a fixed point O, okay, after t second is given by this function. Okay, done. Find, carikan, find A. Okay, ayat ni membawa maksud dalam bahasa Melayu adalah
Find total distance traveled by the particle in the first. Total distance traveled by the particle in the first 6 seconds. In the first. Bila dia kata in the first 6 second, maknanya you kena cari daripada T0 sampai T6. Kena dapatkan total distance tu berapa. Boleh? Okey, yang tu kejap lagi boleh tak? Sebab dia ada 2 cara. Itu panjang sikit. Sekejap lagi lah. Sebab saya rasa tak sempat hari ni. Untuk yang soalan A tak sempat hari ni. Kita boleh buat B je hari. B itu senang. Sebab formula dia senang je. Okey, B itu. Okey, bahasa Inggeris dia adalah find distance travel by the particle. Okay, in the 7th second. Yang ini dia tak ada perkataan first. Dia in the 7th second. Maksudnya formula dia adalah S apa? S apa Cik Dik? S apa tolak S apa? S7 minus S6. Yes, S7 minus S6. So macam mana nak cari S7? Substitute. Girls, boleh nampak lagi ke skrin saya? Boleh cikgu. Can teacher Boleh can. cikgu. Cikgu. Okey, S7 ganti apa tu? T sebagai 7 lah. Tolong Sat ganti dapat apa? Negative 9. Tekan? Negative 9. Negative 9. Okey. S6 ganti jap. 0. Tu dapat 0 Yes, Zero. teacher. Yes, teacher. Maksudnya ini dia jadi modulus pula negative 9 minus 0. So dia jadi modulus negative 9, that is 9 meter jawapan dia. Betul? 9 meter? Yes, teacher. Jawapan 9 meter. So faham kita ada 3 jenis. Jenis pertama kita selesai. Jenis kedua this one lah. Sebab hari ni yang selesai. Yang ni dah habis. Ni jenis kedua. Yang jenis ketiga yang ni tak selesai lagi Cik Adik. Yang ini sebab dia ada 2 cara nak selesaikan dia. Sama ada you guna motion diagram ataupun you guna graph. Okay, yang ini total distance travel in the first. Ada perkataan apa sayang? Ada perkataan first. So yang ada perkataan first ni saya tak buat lagi hari ni. Yang itu kita buat next class. Okay, sebab tak sempat dah pukul 10 kot saya rasa. Dah ke? I think so. Dah pukul berapa sekarang? 10 minit dah terlepas. Dah makan. Ya. Okay. You all nak rehat. Kejap lagi ada kelas lain pula. Jadi, kamu hanya buat latihan. Okay, nota yang saya bagi ni yang mana boleh buat je buat. Tak banyak pun yang boleh buat Okay, sebab baru belajar 2 pattern sahaja. Okay, jadi boleh buat workbook 184, 185 yang mana boleh buat tu buatlah. Yang tak boleh buat tu jangan buat lagi. Itu saja. Hari ni cuma displacement. Instantaneous displacement. And then the second one, distance travel in the nth second. Okay. Jenis yang pertama dengan kedua. Distance travel in the first and second, kita sambung next class. Okay, boleh faham lesson hari ni ada 2 benda je kan hari ni? Boleh ya? Yes, teacher. Boleh ke? Yes, teacher. Alright, okay, thank you. Kita jumpa next class. Okay, bye. Thank you, teacher. Assalamualaikum. Thank you, Thank teacher. you, Bye, teacher. teacher. Thank you, teacher.